નમસ્કાર, હું છું કેતલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો CB24 વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિદેશના પ્રવાસે છે તો આજે ત્રીજા દિવસે વડાપ્રધાન કેનેડા પહોંચ્યા છે, જેઓ G7 સમિટમાં ભાગ લેશે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આ દિવસોમાં તેમના 3 દેશોના પ્રવાસ દરમિયાન કેનેડા પહોંચ્યા છે. અગાઉ તેઓ સાયપ્રસ ગયા હતા, જ્યાં તેમણે 2 દિવસ માટે વિવિધ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લીધો હતો. તો કેનેડામાં પીએમ મોદી G7 સમિટમાં હાજરી આપશે. આ વખતે G7 સમિટ કેનેડાના કનાનાસ્કેસમાં આયોજિત થઈ રહી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની કેનેડા મુલાકાત અંગે કેનેડિયન પત્રકાર ડેનિયલ બોડમેને જણાવ્યું હતું કે પીએમ મોદીની આ મુલાકાત કેનેડા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે છેલ્લા 10 વર્ષોમાં કેનેડિયન રાજકારણને બાહ્ય રીતે અરાજકતા અને આંતરિક રીતે મજાક તરીકે જોવામાં આવતું હતું. આ વખતે કેનેડાના લોકો માર્ક કાર્નીના રૂપમાં નવા વડાપ્રધાન હોવાથી ખુશ છે. તો કેનેડા અને ભારત વચ્ચે સૌથી મોટો સંઘર્ષ ખાલિસ્તાનને કારણે થયો હતો. કેનેડામાં કોઈ એવું નથી ઈચ્છતું કે ભારત ફરીથી આંતરિક એકલતાનો સામનો કરે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ભારત સાથે વેપાર અને ખાલિસ્તાન ઉપર કાર્યવાહી એકબીજા સાથે જોડાયેલ છે. કેનેડાનો દરેક અન્ય દેશ સાથેનો વેપાર પણ એ જ રીતે જોડાયેલો છે. ખાલિસ્તાનને કારણે કેનેડાના સામાજિક માળખાને ઘણું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આ ખાલિસ્તાનીઓ ટ્રક દ્વારા ડ્રગ્સ ઉદ્યોગ ચલાવે છે. જો કેનેડાને વિશ્વ મંચ ઉપર મોટા ખેલાડી બનવું હોય તો ખાલિસ્તાન વિશે કંઈક કરવું પડશે. ઉદ્યોગપતિઓ અને ભારતીય પ્રવાસી સભ્યો પણ પીએમ નરેન્દ્ર મોદીની કેનેડા મુલાકાતથી ખૂબ જ ખુશ છે. સમુદાયના સભ્ય બની શર્માએ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી અને કહ્યું કે પીએમ મોદી વડાપ્રધાન માર્ક કાર્નીની વિનંતી ઉપર કેનેડા આવી રહ્યા છે. તો G7 ને ભારતની જરૂર છે. કાર્ની રાજકારણ સિવાય દેશમાં વ્યવસાય કઈ રીતે કરવો તે જાણે છે. Pretty significant for Canada because Canadian politics for the last 10 years has been defined by externally, they would say maybe some chaos and some bad actors. Internally, a lot of buffoonery. Trudeau known for dancing around wearing blackface. So Canadians are generally pretty happy to have a prime minister who speaks in full sentences, can count to 10 without his fingers. This is major progress for Canada. On the G7 thing, it's pretty significant because the major sticking point that Canada and India had is the Khalistan movement and the support of outright terrorism and balkanization in their country. What I saw today, coming to cover the G7 and covering the Khalistan protest, is one of their lines is literally balkanize India, or to separate it. Now, it's quite understandable how any country doesn't want to be balkanized, especially India, who at the rebirth of India, we could say, and partition, millions died. It was truly terrible, real horrific violence. No one wants to separate India again internally, Sikh, Hindu, Muslim. But there's a concerted push outside of India to undermine it, mostly funded by Pakistan. But all the groups that want to destroy India, usually the same ones that want to destroy Israel and destroy America, undermine the concept of a nation state. So you have communists get in there, you'll get Jamaat-e-Islami, the Muslim Brotherhood, Khalistan, CCP, all the bad actors. So Canada's kind of become a hub of all these bad actors because of our highly permissive, what people would call woke or social justice. That was really defining the Trudeau era. So by inviting Modi into Canada, this is a pretty hard shift from Mark Carney to sort of distance the Liberal brand from these sort of permissive of terrorists, separatists, and all that type of nonsense, and a shift back into sort of, maybe hopefully pre-Trudeau Canada. But there's still a long way to go. This is a good first step to sort of counter radicalization and setting a line against that, but again, it's still a long way to go. My name is Anil Mehrotra. I'm a professor of chemical engineering. I also represent University of Calgary at the Shastri Indo-Canadian Institute. I've done that for last 9 years now, and so I have good interaction with people in India, and I make frequent trips to India as well. Talking about the visit of Prime Minister Modi, what are your takeaways? What would be your expectation, if I may ask so? Because he's coming after 10 years and he's coming... First of all, I'm very, very happy that he is visiting Canada and that our current Prime Minister had the courage, despite all the negative pressures on him, he had the courage to invite Modi ji. I mean, he has done a super job in India. I mean, look at India's position now, 10th, 4th largest economy in the world.
So it would have been a grave mistake for Canada to not have invited India. So I'm very, very pleased. And hopefully this visit will only re-strengthen the strong relations we had between the two countries, which was soured in the last, I would say, 3 or 4 years, particularly in the last 2 years. But now I'm looking forward to a rejuvenated relationship between the two great democracies in the world. You touched upon the sourness in the relationship. Do you expect the new regime will take action against these sourness, or maybe it will try to make it much more fruitful? I think we need to have open dialogue at an equal footing, consider India and Canada to be at the same level. India is not of India 30 years ago. It's a much more strong country. And once that understanding is there, relationships will work. And open dialogue rather than going for innuendos and some rumors or making statements in the parliament, that doesn't help anybody.